Amen. So I have redrawn the board. Alors, j'ai refait le tableau With such a small amount of space and not a clear picture. et avec donc cette faible partie du tableau, je n'ai pas beaucoup de place. If you can keep in mind what we've discussed, we just need to enlarge. Et si vous pouvez vous rappeler de ce dont nous avons discuté, le garder en mémoire. So we haven't yet discussed the alpha history. When we do that, I'll put it back up. Donc on n'a pas encore vu l'histoire alpha et quand on va le faire, je vais le remettre. I've left up our omega history. Alors j'ai gardé l'histoire oméga. For now, our line of Eden to Eden has been removed. Mais là, notre ligne d'Éden à Éden a été ôtée. Please try to keep those things in your mind. S'il vous plaît, essayez de conserver ces choses à l'esprit. We discussed the agricultural model. Nous avons discuté du problème de l'agriculture. The only point that we wanted to take from that model Et le seul point qu'il nous faut prendre de ce modèle is that there is no rain in harvest. c'est qu'à la moisson, il n'y a pas de pluie. So we have harvest, Donc nous avons la moisson in our current dispensation. dans notre dispensation présente. For the priests, typifying the 144,000. Les prêtres qui typifient les 144 000. We know rain to be symbolic of a message. Nous savons que la pluie est symbolique à un message. And so we make the point that there's no new message in a time of harvest. Et nous avons fait ce point qu'il n'y a pas de nouveau message dans la période de la moisson. And that is for our own safety. Et ça, c'est pour notre propre sécurité. As we wrestle to understand the message of the last dispensation. Alors que nous luttons à comprendre le message de l'ancienne dispensation. So, this is harvest. It's also known as time of trouble. Alors, cette période de la moisson est aussi connue comme le temps de trouble de Jacob. You can get that from the story of Jacob, from the great controversy. Vous pouvez prendre cela de l'histoire de Jacob, de la grande controverse. In the previous dispensation, God was doing a work. Et dans la dispensation précédente, Dieu était en train de faire une œuvre. When you see God doing a work, Et lorsque vous voyez Dieu en train de faire une œuvre, you know that what is playing out is part of that warfare of the great controversy. vous savez que là, ce qui est en train de se jouer, c'est une partie de la grande controverse. Which means he's not the only one at work. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul à l'œuvre. When you look back at Millerite history, Quand vous regardez à l'histoire millérite, it was as if Satan was restrained c'est comme si Satan avait été retenu so that message could spread. afin que ce message puisse être répandu. And then when you come into the time of trouble, Ensuite, quand vous arrivez au temps de trouble de Jacob, that restraint comes to an end. cette restriction se termine And Satan has the ability to attack in a way he didn't have before. et Satan a la possibilité d'attaquer d'une façon qui ne lui était pas permise auparavant. You know that if he could bring about the death decree, Et vous savez que s'il est en mesure d'introduire le décret de mort, in the Sunday law history, he would.
dans l'histoire de la loi du dimanche, il l'aurait fait. But he can't. Mais il ne peut pas. So there's this restraint until the time of trouble, Il y a cette restriction jusqu'au temps de trouble. where Satan decides that he'll have this last effort to destroy. Quand Satan décide qu'il aura ce dernier effort à faire pour détruire. You can expand that out and see the true and the counterfeit. Et vous pouvez étendre cela et voir la contrefaçon et la vérité. God working through Millerite history, Et Dieu qui travaille à travers l'histoire millérite. and then you have the ability of Satan to come in with World War I, World War II. Et ensuite, vous avez la possibilité de Satan de venir avec la Première et Deuxième Guerre mondiale. But you also see this within a reform line in the time of trouble. Mais vous pouvez voir cela aussi dans la ligne de réforme au niveau du temps de trouble. So it was as if a restraint all the way till November 9. C'est comme s'il était restreint jusqu'au 9 novembre. November 8, Le 8 novembre, we were at a camp meeting in Australia. nous étions à un camp meeting en Australie. The fires came too close, Le feu s'est rapproché, and près, we left that venue. et nous avons quitté ce lieu. 2 weeks later, it burnt to the ground. Et deux semaines après, ça a brûlé. Immediately, there was the attempts of Satan to destroy the work of the movement. Et immédiatement, il y a eu une tentative de Satan pour détruire l'œuvre du mouvement. Through November 9 itself. À travers le 9 novembre en lui-même. We know that we can overlay World War I, World War II, On sait qu'on peut superposer la Première et Deuxième Guerre mondiale. What we have up here is our dispensation. Ce que nous avons sur la ligne du haut, là, c'est notre dispensation. Harvest, La moisson, Jacob's time of trouble. le temps de trouble de Jacob. What we want to do is understand it through our reform lines. Ce qu'il nous faut faire, c'est le comprendre à travers la ligne de réforme. Particularly the end of ancient Israel and the beginning of modern Israel. Et particulièrement la fin de l'Israël ancien et le commencement de l'Israël moderne. But we also want to understand it through the model of agriculture, Mais nous voudrions également le comprendre à travers le modèle de l'agriculture, the lines of revolutions, sur les lignes, à travers les lignes de la Révolution, the line of Christ as a priest, et la ligne de Christ en tant que prêtre. and also that great controversy model of time of trouble, death decree, time, second advent. Et aussi à travers le modèle de la tragédie des siècles, le décret de mort, le temps et le second avènement. So these are the lines that we wish to bring to this dispensation. Et voici donc ces lignes que nous aimerions amener dans cette dispensation 2019-2014. We've looked at agriculture as much as we're going to. Et nous allons regarder aussi à l'agriculture tant que nous avançons. So no new message. Donc il n'y a pas de nouveau message. November 9, 2019, Le 9 novembre 2019, the time of trouble begins. le temps de trouble commence. There's an immediate attack on the work of this movement. Il y a une attaque immédiate sur l'œuvre de ce mouvement. This is an article from The Guardian. Là, c'est un article à travers le Guardian. The first case of someone suffering from COVID-19 can be traced to 17th of November. Alors, le premier cas d'une personne souffrant du Covid-19
remonte au 19 novembre. The report in the South China Morning Post said Chinese authorities had identified at least 266 people who contracted the virus last year. Selon des rapports des médias sur les données non publiées du gouvernement chinois, il y a eu plusieurs personnes qui ont contracté ce virus, 266 personnes. These are the ones who came under medical surveillance. Et là, ce sont ces personnes qui sont placées sous la surveillance médicale. The earliest case was November 17. Et le premier cas, ça a été donc le 17 novembre. So we do see a pandemic. Donc nous voyons là une pandémie. We know from the line of World War I Et nous savons à partir de la ligne de la Première Guerre mondiale, this is the Treaty of Brest-Litovsk. c'est le traité de Brest-Litovsk. That treaty was signed March 3. Et ce traité a été signé. The first known case of the Spanish flu was March 4. Et le premier cas de la grippe espagnole a été le 4 mars. Immediately after that treaty. Et immédiatement après ce traité. So when we bring in the history of World War I, it clearly shows the pandemic. Et quand nous introduisons l'histoire de la Première Guerre mondiale, ça la montre clairement, la pandémie. And what I said in our first presentation Et ce que j'ai dit dans cette première présentation, is that God prepared us just in time Dieu nous a préparés juste à temps, with our understanding of the medical system, of vaccination and conspiracy theories. avec notre compréhension donc du système médical, des vaccins et donc des théories conspirationnistes. Because when it comes to COVID-19, these medical systems, these conspiracy theories have come in like a flood. Parce que lorsqu'on parle donc du Covid-19, ces théories du complot arrivent tel un déluge. They've destroyed Levites and Nethinims. Elles détruisent les Lévites et les Néthiniens. God built us an ark with the message of conspiracy theories. Ils construisent donc une arche avec le message de la théorie du complot. Then we began to go into a study of ancient Israel. Ensuite, nous sommes entrés dans une histoire, dans une étude de l'Israël ancien. I want to put that to one side for now. Et j'aimerais mettre cela de côté pour le moment. We'll come back to it. Nous allons y retourner. What I'd like to do is look at the external. Ce que j'aimerais faire, c'est de regarder à l'externe. We'll look at the external and identify the framework. On va regarder à l'externe et identifier le schéma. Then as we look at the framework, we'll apply it to the internal. Et ensuite, on va regarder à la structure, au cadre, et on va l'appliquer à l'interne. I've been saying for some time now Et j'ai déjà dit depuis un certain moment maintenant, we need to understand waymarks il nous faut comprendre les balises. better, Mieux, il faut mieux les comprendre. that our understanding is too narrow. Parce que notre compréhension des balises est trop étroite. So I'd like to offer some suggestions Alors j'aimerais offrir quelques suggestions of how better we can understand the nature of a waymark. sur combien on peut mieux comprendre la nature d'une balise. I've already said before J'ai déjà dit auparavant, Boston, Concord, Exeter test, Boston, Concord, Exeter test, that this waymark of Concord is May 25. cette balise
25 mai. And these dates mark the external events. Et cette date-là, elle indique l'événement externe. November 9, 2016 is not when Acts 27 was understood. Le 9 novembre 2016, ce n'est pas à ce moment-là que l'acte 27 a été compris. That occurred in the time period. Cela s'est passé sur une période de temps. But it marks the external event, the election of Donald Trump. Mais en revanche, ça marque, ça indique l'élection de Donald Trump, l'événement externe, September 11. le 11 septembre. We mark the external event. Nous indiquons l'événement externe. So in going through the external, we can build the framework. Alors que lorsque nous allons dans la structure externe, nous pouvons construire le cadre. And then we'll take to that our internal experience. Et ensuite, nous allons ramener à cela notre expérience interne. So I want us to consider 1989. J'aimerais qu'on considère 1989. What date do you associate with 1989? Alors, quelle date associons-nous à 1989? I think everyone will say the fall of the Berlin Wall, Tout le monde va dire la chute du mur de Berlin, November 9. le 9 novembre. I want to offer a different date. Alors, j'aimerais offrir une date différente. I've got a few quotes to read. J'ai quelques citations à lire. This first quote is Radio Free Europe, Radio Liberty. Et là, c'est la radio libre d'Europe, Liberté. It's titled September 11, 1989. C'est intitulé le septembre 11 2001. When Hungary tore a hole in the Iron Curtain. Quand la Hongrie a fait un trou dans le rideau de fer. So 1989, En 1989, 9/11, le 11 septembre, Hungary lifted restrictions on travel to Austria, enabling tens of thousands of East Germans to flee to the west. alors la Hongrie a levé les restrictions sur les voyages vers l'Autriche, permettant ainsi à des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest. The September 1989 events in Hungary are often described as the first cracks in the Berlin Wall. Les événements de septembre 1989 en Hongrie sont souvent décrits comme les premières fissures du mur de Berlin. This is a 2009 article now from the LA Times. Et maintenant, c'est un autre article de 2009. It says 20 years ago, on September 11, 1989, the plug was pulled on the bathtub of the Soviet Empire. Il nous est dit qu'il y a 20 ans, le 11 septembre 1989, la baignoire de l'Empire soviétique a été débranchée. This is by Michael Meyer, the author of the book The Year That Changed the World. Et cela est un livre écrit par Michael Meyer qui a intitulé son livre « L'année qui a changé le monde ». Hungary had elected a more progressive, West-centered government. La Hongrie a mis en place un gouvernement progressiste basé sur l'Ouest. Back in August 19,
Si on retourne en août, le 19 août, some rebellious people decided to have a stab at the Soviet Empire. des personnes rebelles ont décidé d'avoir un pique-nique, je crois. Voilà. And to keep themselves safe, they just said they were having a picnic. Ah d'accord, donc en fin de compte, ils ont fait, comment dirais-je, pour rester en sécurité, ces personnes-là, on dit qu'elles vont organiser un pique-nique. They advertised it and said, everyone come to our picnic. Ils ont dit aux gens de venir, tout le monde venait à notre pique-nique. By the way, it's on the Hungarian border between east and west. Et c'était dans la frontière Hongrie entre l'Est et l'Ouest. And if you want to cut part of that fence that separates east and west, Et ils ont coupé donc cette barrière qui séparait l'Est et l'Ouest. go for a stroll across the border, we won't stop you. Et en fin de compte, ça a été au-delà de la frontière et on ne pouvait plus l'arrêter. It was a subtle, a not so subtle protest. C'était une protestation pas si subtile. Buses started rolling up to this picnic, Donc il y a des bus qui ont été vers ce pique-nique, it's known as the Pan-European Picnic. connu sur le pique-nique pan-européen. About 700 East Germans came to that picnic and then fled across the border. Il y a peut-être 700 personnes qui ont été dans ce pique-nique et ils ont traversé la frontière. And because the Hungarian government had looked the other way, Et parce que le gouvernement hongrois avait regardé de l'autre côté, it placed them in an awkward position. et cela les a placés dans une situation difficile. Because now people knew this could happen, the government of Hungary would be held responsible, Parce que maintenant, les personnes savaient que cela pouvait se passer et le gouvernement hongrois pouvait être tenu pour responsable. every time people tried to cross and were stopped or were killed. Et à chaque fois que les personnes essayaient de traverser, elles étaient arrêtées ou tuées. This is the National Security Archive. Ça, c'est les archives de la sécurité nationale. They're going to give this history back to March 3. Ils vont donc relater cette histoire le 3 mars And trace the events from March 3, 1989 et vont retracer les événements à partir du 3 mars 1989. They'll mark August 19, the Pan-European Picnic. Ils indiquent donc le 19 août ce pique-nique pan-européen. But they say the fate of the Berlin Wall may well have been sealed on September 11. Ils disent que la chute du mur de Berlin aurait pu être scellée le 11 septembre 1989. Here was when the Hungarian Reform Communist government took down its own Iron Curtain. C'est là où le gouvernement communiste réformateur hongrois a fait tomber son propre rideau de fer. August 19 was about 700 people. Et là, le 19 août, il y avait des centaines de personnes. Then they closed off that border again. Et de nouveau, ils ont fermé cette frontière. September 11, they properly took down their own wall, their own curtain. Et le 11 septembre, ils ont vraiment fait tomber leur propre mur, leur propre rideau de fer.
And 30,000 people fled. Et 13 000 personnes se sont enfuies. August 19, 700, September 11, 30,000. Sorry? August 19, 700, September 11, 30,000. Alors le 19 août 700 et ensuite le 11 septembre 13 000. It's the crack in the Berlin Wall. C'est la fissure dans le mur de Berlin. When Hungary opened its border. Quand la Hongrie ouvre ses frontières. What you have is cause and effect. Ce que vous avez là, c'est la cause et l'effet. Cause with Hungary, September 11, effect with Berlin, November 9. Donc la cause le 11 septembre et la cause, l'effet c'est à Berlin. 2001. 2001. What date do you want to mark? Quel jour voulez-vous indiquer? You're going to say 9/11. Vous allez dire le 11 septembre. What are you going to say happened on that date? Qu'est-ce que vous allez dire qui s'est passé à cette date? To encourage people to write in the chat if you're comfortable. Alors si vous êtes à l'aise, j'encourage les personnes à écrire sur le chat. Restraint of Islam, La restriction de l'islam, Twin Towers came down. les tours se sont effondrées. Think prophetically, Pensez prophétiquement, not just the external event. pas simplement les événements externes. Third woe, Troisième malheur, beginning of civil war, le commencement de la guerre civile, spiritualism, arrival of second angel, l'arrivée du deuxième ange, le spiritisme. What we've tended to say is the restraint of radical Islam. Ce que nous avions tendance à dire, c'est la restriction de l'islam radical. I would say that's incorrect. Je dirais que c'est incorrect. What about Islam was restrained on September 11? Qu'est-ce qui a été donc restreint au sujet de l'islam le 11 septembre? They have, for an Islamic terrorist, it's a huge success. Pour un islamiste terroriste, c'est un grand succès ce qui s'est passé. There's no restraint on Islam September 11. Il n'y a pas de restriction sur l'islam le 11 septembre. Soon after, the United States invades Afghanistan. Très vite, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. When we look back at 1840 and the restraint of Islam, Quand nous regardons à 1840 et la restriction de l'islam, what was restrained? qu'est-ce qui a été restreint? Terrorist organizations Une organisation terroriste or states, countries, governments? ou bien des États, des gouvernements, des pays. It's an empire, it's a state, a country. C'est un empire, c'est un État, c'est un pays. Sometimes I would suggest we spend too much time focusing on Al-Qaeda and ISIS. Et parfois, je dirais qu'on passe trop de temps à nous focaliser sur Al-Qaïda et Daesh. Not that we shouldn't focus on them, Ce n'est pas que nous ne devrions pas nous focaliser sur ces choses. but we should not should not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East. Mais on ne devrait pas échouer à ne pas nous focaliser sur les pays du Moyen-Orient. Because in prophecy, in history, we can tend to be looking at countries. Parce que dans l'histoire prophétique, il faut que nous regardions à des pays.
The US invades Afghanistan and tries to take down the Taliban government. Et les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et ont essayé de renverser le gouvernement taliban. It's the Taliban they need to restrain. C'est les talibans qui voulaient restreindre. Sorry. I'm going to read from Radio Free Europe, Radio Liberty. Je vais lire à partir de la radio d'Europe, Radio Liberté. And I want us to note the date. It's October 18. Et j'aimerais que vous vous rappelez de la date, c'est le 18 octobre. October 18, they title this The Battle for Mazar-i-Sharif, seen as a turning point. Le 18 octobre, ils ont intitulé cela la bataille pour Mazar-i-Sharif, considérée comme un point tournant. So they haven't really engaged in this battle yet, but they're already recognizing that a fight for this city will be a turning point. Ils ne s'étaient pas encore engagés dans cette bataille, mais ils réalisaient déjà que la lutte pour cette ville serait donc un point tournant. So the United States is working with the Afghanistan Northern Alliance. Donc les États-Unis sont avec l'Afghanistan dans cette alliance. The US has started bombing the front lines of the Taliban. Les États-Unis ont commencé à bombarder les lignes de front des talibans. The forces of the Northern Alliance seem ready to take Mazar-i-Sharif. Et les forces donc étaient prêtes à prendre cette ville, Mazar-i-Sharif. It's the largest city in northern Afghanistan. C'était la plus grande ville du nord de l'Afghanistan. Already they're marking that the fall of Mazar-i-Sharif could change the strategic balance in Afghanistan. Et déjà, ils indiquaient que la chute de Mazar-i-Sharif pourrait changer l'équilibre stratégique en Afghanistan. They're marking that already in October 18. Et ils indiquent déjà ce fait le 18 octobre. This is a quote from PBS, from a frontline page. Et là, c'est une citation de PBS, la Frontline. It says, in their first major victory, Northern Alliance forces led by General Rashid Dostum and General Mohammed Atta, with US Special Forces A-Teams 595 and 534, captured Taliban stronghold Mazar-i-Sharif on November 9, 2001. Alors, lors de leur première grande victoire, les forces de l'Alliance du Nord, dirigées par les généraux Rashid Dostum et Mohammed Atta, avec les équipes A de forces spéciales américaines, ont capturé le bastion taliban de Mazar-i-Sharif le 9 novembre 2001. Des milliers de combattants talibans et d'Al-Qaïda ont fui vers l'est à Kunduz. Thousands of Taliban and Al-Qaeda fighters fled east to Kunduz. Des milliers de combattants talibans et d'Al-Qaïda ont fui vers l'est à Kunduz. Just as was predicted in October 18, this was the turning point. Tout comme cela avait été prédit le 18 octobre, cela a été le point tournant. From the loss of this city, the Taliban quickly lost control of power. Et donc, en perdant cette ville, les talibans ont très vite perdu le pouvoir. In a matter of days. En quelques jours. This is an article from the Washington Post, November 18, 2001. Et là maintenant, c'est un article du Washington Post, donc du 19 novembre 2001. It describes the devastation caused by the US bombing. Et cela décrit la dévastation causée par les bombardements américains. Particularly to the front line of the Taliban. Et particulièrement dans la ligne frontale des talibans. Thousands of its fighters suddenly fled to the south. Et des milliers de
leurs combattants se sont enfuis vers le sud. They ran into abandoned buildings, hid out in bunkers. Et ils ont été dans des bâtiments abandonnés, hein, The turning point et was dans des bunkers aussi. The turning point was the battle for the northern city of Mazar-e-Sharif, where US Special Forces operatives on the ground selected the bombing targets and directed the strikes. The fall of Mazar-e-Sharif on November 9 broke the Taliban aura of invincibility, sapped their morale, and started a domino effect of defections by regional commanders and provincial warlords. Alors le point tournant a été la bataille pour la ville de Mazar-e-Sharif au nord du pays, où les agents de forces spéciales américaines sur le terrain ont choisi des sites de bombardement et dirigé les frappes. La chute de Mazar-e-Sharif le 9 novembre a brisé l'aura d'invisibilité des talibans, sapé leur morale et déclenché en effet un effet domino de défection de la part des commandants régionaux et des chefs de guerre provinciaux. By November 14, the UN Security Council was already starting to set up a transitional government for Afghanistan. Et déjà là, le 18 novembre, les États-Unis mettaient déjà un gouvernement de transition pour l'Afghanistan. We have cause and effect, September 11, November 9. On a la cause et l'effet le 11 septembre et le 9 novembre. I want to come to a little waymark now. Et j'aimerais arriver maintenant dans une petite balise. 2016. 2016. We'll get into our own history. On va arriver maintenant dans notre propre histoire. We mark November 9. On indique le 9 novembre. But what other date do we need to mark? Mais quelle autre date qu'il nous faut marquer? November 9, Le 9 novembre. someone says November 8, I would agree. Quelqu'un a dit le 8. I'm saying go forward. Sister Lana says December 19. Quelqu'un dit le 19 décembre. What happens December 19? Qu'est-ce qui s'est passé le 19 décembre? The vote of the Electoral College. Le vote du collège électoral. Correct, it's December 18, isn't it? Is that my mistake? Oui, c'est mon erreur, c'est le 18 décembre. December 18. Le 18 décembre. What you have is cause and effect. Ce que vous avez là, c'est une relation de cause à effet. 2016, November 9. Oh, wrong one. Le 9 novembre 2016, Cause, that vote. ce vote c'est à causer, c'est Effect, la cause. Electoral College. L'effet, c'est le collège électoral. It's at the Electoral College that he actually wins the election. Parce que pour le collège électoral, il a gagné les élections. And it's in that 2-month time period that Acts 27 begins to open up. Et c'est durant cette période des 2 mois que Acte 27 a commencé à être ouvert. 2018, external events. 2018, l'événement externe. Dates. La date. What is December? C'est quoi décembre? We call this the Battle of Heraclea, On appelle cela la bataille d'Héraclée. correct? C'est juste. When do we mark the beginning? When do we mark the end?
Alors, où marquons-nous le commencement comme où marquons-nous la fin? Brother Wesley says September 23. Wesley dit le 23 septembre. I may be inclined to push it back to the 21st, but the 23 you can still mark. Je vous aurais dit le 21, mais on peut marquer le 23 septembre. It's significant, the 23rd. C'est significatif. Et le 23, c'est significatif. And it ends Et ça se termine December 19. le 19 décembre. When Trump orders the full withdrawal of troops from Syria. Quand Trump a demandé le retrait des troupes de Syrie. So that's our history of what we call the Battle of Heraclea, this fight between the United States and Russia. Et c'est cette bataille qu'on appelle la bataille d'Héraclée, cette lutte entre les États-Unis et la Russie. It centers around Ukraine, Centrée autour de l'Ukraine, spheres of influence and cyber war. les sphères d'influence et des guerres cyber. I won't review the study of Heraclea, but we should be familiar with that time period. Et je ne vais pas faire la révision de l'étude d'Héraclée, il nous faut être donc familier avec cette période de temps. This is a 3-month time period, C'est une période de 3 mois. and in these 3 months the midnight cry is given on the earth, on the sea, and on the islands of the sea. Et là, en 3 mois, le cri de minuit a été donné sur la terre, sur la mer et sur les îles de la mer. At every waymark we have a significant event. Et à chaque balise, nous avons un événement significatif. November 9, Le 9 novembre, September 11, le 11 septembre, November 9, le 9 novembre December 19. et le 19 décembre. But we're actually interacting with a story. Mais nous sommes en train d'interagir avec une histoire. A story that has a beginning and an end, or a cause and an effect. Une histoire qui a un commencement et une fin, une cause et un effet. One of the reasons I have so much confidence in 2019 Et l'une des raisons pour laquelle j'ai autant de confiance dans la date de 2019, is while we might not understand November 9, c'est vrai peut-être qu'on ne comprend pas le 9 novembre, we have the beginning date. nous avons le début de la date. What I would suggest we will understand to be the cause of whatever November 9 is. Ce que je vais suggérer, il faut qu'on comprenne la cause de ce qu'est le 9 novembre. There's an article by the New York Times Il y a un article écrit par le New York Times that gives the significant events that the key dates at the center of the Ukraine matter. qui donne des dates importantes sur le problème en Ukraine. That's its title. Ça, c'est son titre. It starts April 21 Ça a commencé le 21 avril, when Zelensky is elected president of Ukraine. quand Zelensky est élu le président d'Ukraine. Immediately, President Trump starts placing his personal lawyer, Giuliani, as the intermediary. Après, donc, Trump a placé donc, son homme comme intermédiaire, As the intermediary between himself and Ukraine. son intermédiaire entre lui et l'Ukraine. May 6th, they begin an attack on the new president of Ukraine. Et le
guillemets, ils ont commencé une attaque sur le nouveau président de l'Ukraine. start to a smear campaign against the US ambassador to Ukraine. Et ça a commencé par une campagne sur l'ambassade de l'Ukraine. Accuse her of disloyalty to the president. Pour montrer sa déloyauté envers le président. Corrected up here, December 19, the Electoral College. Et donc là, le 19 décembre, l'élection du collège électoral. Thank you. May 10, Giuliani tells Fox News Donc le 10 mai, Giuliani a dit à Fox News that Zelensky was surrounded by operatives from the Democrat Party que Zelensky, il était... I didn't get you. Zelensky is surrounded by operatives of the Democrat Party. Zelensky, il est entouré du Parti démocrate. Enemies of the president and enemies of the United States. Ennemi du président et l'ennemi des États-Unis. Shortly after, he begins to be warned that they're going to withhold the US aid. Et après, on lui a dit qu'on allait prendre cette institution. J'ai pas trop compris. Hein. There's more events in that history. Il y a beaucoup plus d'événements dans cette histoire. July 18, Le 18 juillet, there's an announcement that Trump is going to freeze $391 million in Ukraine aid. il y a une annonce qui dit que Trump va relâcher au moins 300 millions de dollars pour aider l'Ukraine. July 25, Trump tells Zelensky what he wants in return for that aid. Et le 25 juillet, Trump a dit à Zelensky qu'est-ce qu'il veut pour qu'il puisse recevoir cette aide. That gets repeated on August 9. Et cela a été répété le 9 août. August 12, the whistleblower files his complaint. Et donc le 12 août, il y a eu donc cette plainte. September 1, Zelensky asks Mike Pence about that aid. Alors en septembre, Zelensky a demandé à Pence cette aide qui avait été gelée. Pence says, "Don't speak to me, speak to Gordon Sunderland." Et Pence lui a dit de ne pas lui parler, de parler à une autre personne. Sunderland tells a Ukrainian official not to expect the money until there is an investigation into Biden. Et donc, il lui a été dit à Zelensky de ne pas s'attendre à recevoir cet argent s'il n'ouvre pas une enquête sur le fils de Joe Biden. You have all of this dirt happening behind the scenes. Nous avons toute cette, on va dire, entre guillemets, saleté qui se passe derrière la scène. We discussed November 9 at the Oceania Camp meeting a few weeks ago. Nous avons discuté du 9 novembre au camp meeting d'Océanie, il y a de cela quelques semaines. What is November 9? Qu'est-ce que le 9 novembre? Is it Eastern Front or Western Front? Est-ce le front Est ou le front Ouest? We demonstrated how you can make an argument for both. Et on a démontré comment on peut faire un argument pour les deux. But the emphasis is placed on the internal. Mais l'emphase est placée sur l'interne. Of course, when anything happens with information war or Ukraine, Russia is involved. Et bien sûr, quand il se passe quelque chose sur la guerre d'information et l'Ukraine, la Russie est impliquée. But all of this centers around an internal fight in the United States. Mais tous ces centres-là
tout le centre, c'est sur cette lutte au niveau interne aux États-Unis. Trump is withholding nearly 400 million in Ukrainian aid. Et donc Trump est en train de restreindre ou geler cette aide de plus de 300 millions pour l'Ukraine. A whistleblower files a complaint. Et, sorry, can you repeat? A whistleblower files a complaint. Donc ils se sont plaints. That complaint doesn't reach the ears of the House until September 9. Alors whistleblower s'est plaint et cette plainte n'atteint pas, en fin de compte, n'arrive pas avant une certaine date. The Democrats have control of the House. Et les démocrates ont le contrôle de la Chambre des représentants. September 9, they hear of the complaint. Le 9 septembre, ils ont entendu cette plainte. They immediately launch an investigation. Ils ont immédiatement lancé une enquête. This is what is going to lead to the impeachment. Et c'est ce qui va conduire à la tentative de destitution. September 11, Trump caves. Et donc le 11 septembre, là, il y a eu le cas pour Trump. September 11, he released that 400 million in aid. Et le 11 septembre, donc, il a relâché toute cette aide pour l'Ukraine. Zelensky ends all plans to investigate Biden. Alors, Zelensky, il a abandonné tous les points pour investiguer Joe Biden. John Bolton quit September 9. John Bolton, il est passé sur le 11 septembre. September 11, all of John Bolton's staff in the White House also resign. Et aussi, donc, tout le personnel de John Bolton a démissionné aussi de la Maison-Blanche. So all of this attempt of Trump to hold Ukraine to ransom comes to no end for him September 11. Alors, toute la tentative de Trump pour bloquer, en fin de compte, l'Ukraine, eh ben, ça a été en vain. Remember, this is a battle in the West. Et rappelez-vous, il s'agit d'une bataille là, à l'ouest. 1989, we have September 11 to November 9, cause and effect. Donc, 1989, vous avez le 11 septembre, la cause et l'effet le 9 novembre. Iron Curtain falls in Hungary, wall falls in Berlin. Alors, il y a une fissure dans le rideau de fer en Hongrie et le mur il chute à Berlin. 2001, cause and effect. 2001, cause et effet. Attack on the World Trade Centers, restraint of radical Islam. Attaque sur les World Trade Center et restrictions sur l'islam radical. A state government. Un gouvernement d'État. I'm just going to repeat those thoughts. Et je vais répéter ces pensées. In 1989, you have a story that happens. En 1989, vous avez une histoire qui se passe. We tend to focus on the result of that story, not on what leads to it. Nous avons tendance à nous focaliser sur le résultat de cette histoire, mais non pas ce qui amène à cette histoire. There are many events in that history. Il y a beaucoup d'événements dans cette histoire. We mentioned August 19. Nous avons mentionné le 19 août. But on investigation, you can particularly mark September 11. Mais dans l'investigation, on peut marquer particulièrement le... Oh, which date, sorry? September 11. Le 11 septembre. As the beginning of what will lead to the fall of the Berlin Wall. Sur le
commencement de ce qui va conduire à la chute du mur de Berlin. Hungary opens its borders. La Hongrie ouvre ses frontières It leads to the fall of the wall, November 9, Berlin. et cela nous conduit à la chute du mur de Berlin le 9 novembre. In 2001, you also have a story. Et en 2001, vous avez également une histoire. September 11 is the beginning, but we focus on that. Le 11 septembre, c'est le commencement, on s'est focalisé dessus. Radical Islam attacks. L'islam radical a attaqué. But you don't have the restraint of Islam until November 9. Et vous n'avez pas la restriction de l'islam pas avant le 9 novembre. In that famous battle. Dans cette bataille célèbre. Cause and effect. Une relation de cause à effet. So we can see that a waymark, if you stand back, is in the context of a story. Donc vous pouvez voir la balise si vous vous mettez, si vous reculez un peu dans le contexte d'une histoire. And prophecy identifies what that story is going to be about. Et la prophétie identifie ce sur quoi portera cette histoire. You can see that in 2016. Vous pouvez le voir également en 2016. The cause is the popular vote, the effect is the electoral college vote. La cause, c'est le vote populaire et l'effet, c'est le collège électoral, le vote du collège électoral. 2018, 2018, the cause is Donald Trump beginning to be antagonistic towards Putin. la cause, c'est Donald Trump qui commence à être antagoniste par rapport à Poutine. That sparks a fight between the two. Et cela fait une étincelle, produit l'étincelle entre les deux. The effect is Trump's loss of that fight, December 19. Et l'effet, c'est que Trump a perdu cette bataille le 19 décembre. When we come to November 9 last year, we're marking the date given us by prophecy. Quand on retourne en 2019 de l'an dernier, donc on marque la date donnée par la prophétie. But we need to look for the story. Mais il nous faut regarder à l'histoire. There's been many events. Il y a eu beaucoup d'événements. A month-long fight over Ukraine and Trump's political interests. Une longue lutte entre l'Ukraine et les intérêts politiques. September 11, that aid is released. Le 11 septembre, cette aide a été relâchée, Which is pretty much the surrender of Donald Trump. qui est quasiment ce qui a... what do you mean surrender? He surrenders. Donald Trump surrenders. Il a laissé tomber Donald Trump. When we understand November 9, we'll understand it in the context of that story. Et quand nous comprenons le 9 novembre, nous le comprenons dans le contexte de cette histoire. What we have done all of this build up for is to understand Concord 2020. Et nous avons fait tout cela pour comprendre Concorde 2020. We need to understand this waymark, Il nous faut comprendre cette balise, just as the disciples will look back and identify what happened at close of probation. tout comme les disciples regarderaient en arrière pour comprendre leur fin de temps de grâce. But part of the process of doing that is understanding the nature of waymarks. Mais une partie de ce processus de compréhension, c'est de comprendre la balise.
When it comes to 2020, what's the theme? Quand on arrive en 2020, quel est donc le thème? What is prophecy telling us are the external events? Qu'est-ce que la prophétie nous dit au sujet des événements externes? What's the study that gives us 2020 in the first place? Quelle est donc l'étude qui nous donne 2020 en premier? Brother Wesley says counter-revolution. Frère Wesley dit contre-révolution. Revolutions. Les révolutions. We understand the revolution from 2001 to 2019. Nous comprenons les révolutions de 2001 à 2019. A revolution is a fight over who controls government. La révolution, c'est une guerre sur qui contrôle le gouvernement. It isn't a neat history. Ce n'est pas une histoire honnête. In the middle of that revolution, you have the presidency of Barack Obama. Au milieu de cette révolution, nous avons la présidence de Barack Obama. Victory goes back and forth between two sides. La victoire va d'un côté ou d'un autre entre les deux partis, Till the election of Donald Trump, jusqu'à l'élection de Donald Trump. the overthrow of the Republican Party, Il renverse le parti républicain and the judicial branch. et il a donc branche judiciaire. That's all takes place from 2016 to 2019. Et tout ça prend place de 2018 à 2019. Particularly that judicial branch. Et particulièrement cette branche judiciaire. So while you have different sides winning through a revolution, Alors bien que vous avez des partis différents pour gagner la révolution, by November 9 last year, you have a side that has won. et l'année dernière, le 9 novembre, il y a un côté qui a gagné. And what is going to begin in 2020 Et ce qui va commencer à se passer en 2020, is a rallying against that new system of government. c'est un ralliement contre le nouveau système de gouvernement. So from 2018, we were expecting to see a powerful attack against that system of government. Et donc à partir de 2019, nous attendons à avoir une attaque puissante contre ce système de gouvernement. People wondered if this was the US election. Des personnes se demandaient si c'était l'élection américaine. The US election does not bear the right characteristics to fulfill that prediction. Et les élections américaines ne portent pas les bonnes caractéristiques pour accomplir cette prédiction. It does not galvanize the people worldwide. Et ça ne galvanise pas les personnes, les gens d'une façon mondiale. And you can't mark a key date. It's something that occurs over years. Et vous ne pouvez pas marquer une date clé, c'est quelque chose qui se passe durant plusieurs années. Some looked to the impeachment. Et certaines personnes regardent à la tentative de destitution. The impeachment didn't even unify the Democrat Party. Et la tentative de destitution n'a même pas unifié le Parti démocrate. Let alone galvanize people worldwide. Et ça n'a pas non plus galvanisé les gens d'un point de vue mondial. And it did not have the correct timing. Et il n'avait pas donc le bon timing. So we were looking for a worldwide unified attack on the system of government. Alors on regarde à une attaque mondiale sur le système du gouvernement américain. That was a response to what had been set up from 2001 to 2019. Qui était une réponse sur ce qui avait déjà été mis en place de 2001 à 2019. And the key revolution we take to understand that is the American Revolution. Et
Et la révolution clé que nous avons prise pour comprendre cette histoire, c'est la révolution américaine. For years, the British had been oppressing the colonists. Et pendant des années, les Britanniques avaient opprimé les colons. There's bloodshed, Il y a eu une effusion de sang, there's other fights, il y avait d'autres luttes. the Boston Massacre, 1770, Le massacre Boston, donc en 1770. but there's a key battle that unifies the colonists. Mais il y a une bataille clé qui avait uni donc les colons, It's known as the shot heard around the world. connu comme le tir mondial qui avait uni le monde. These sides had been at odds for a long time. Et chaque partie se tenait en jeu pendant longtemps. But somehow this fight is a tipping point. Mais d'une certaine façon, cette lutte a été un point clé. It unites the people with purpose and with passion. Ça a uni les personnes avec un seul but et une seule passion. The Battle of Lexington and Concord. C'est la bataille de Concorde et de Lexington. That's what was used in 2018 to demonstrate what we expected to see this year. Et voilà ce qui a été utilisé en 2019 pour nous permettre de voir ce qui allait se passer cette année. True concord, Véritable concorde, passionately, de façon passionnée, a worldwide shockwave. et un raz-de-marée ou un choc mondial. Black men and women had died before George Floyd. Et beaucoup de femmes noires et des hommes noirs sont morts avant George Floyd. There'd been a long history of oppression and fighting. Et ils ont été dans une longue histoire d'oppression et de lutte. You have the Boston Massacre, Vous avez le massacre de Boston, you have Eric Garner, vous avez Eric Garner, but somehow George Floyd was a tipping point. mais Eric Garner, mais George Floyd a été d'une certaine façon le point clé. The recording of his death did go as a shockwave around the world. Et l'enregistrement de sa mort a été vraiment une vague de choc dans le monde entier. People united in concord with passion and purpose. Et les gens se sont unis à Concorde avec passion et avec un seul but. The protests began. Et la protestation a commencé. It sparked a counter-revolution against the system of government. Et ça a éclaté la contre-révolution sur le système du gouvernement en place. That had been set up by the Republican Party specifically. Qui a été mise en place par le Parti républicain d'une façon bien spécifique. That counter-revolution will not succeed. Et cette contre-révolution ne va pas être une réussite. If it did, there would be no Sunday law. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas eu de loi du dimanche. The judicial branch is gone. La branche judiciaire est partie. Biden is a centrist. Biden, c'est un centriste. He wants to spend more money on the police, not defund them. Et il veut placer plus d'argent sur la police, mais ne pas les défendre. It's not going to succeed. The United States will come to an end. Il ne va pas réussir. Les États-Unis vont arriver à leur fin, At the Sunday law. à la loi du dimanche. May 25 is the beginning of the counter-revolution. Le
25 mai, c'est le commencement de la contre-révolution. It perfectly fulfills what we expected from the Battle of Lexington and Concord. Et ça accomplit parfaitement ce que nous avons vu dans la bataille de Concorde et de Lexington. It triggered civic unrest in America. Et ça a fait des arrestations aux États-Unis At a scale not seen since the assassination of Martin Luther King Jr. et à une échelle qui n'avait jamais été vue depuis Martin Luther King. Over 50 years ago. L'assassinat de Martin Luther King. Il y a de cela plus de 50 ans. So, because we're out of time, I want to summarize. Et parce que nous n'avons plus le temps, j'aimerais résumer. When we come back tomorrow, we're going to discuss Concord as a time period. Et quand nous allons revenir demain, on va discuter de Concorde comme étant une période de temps. To understand Concord as a time period, Et pour comprendre Concorde comme une période de temps, we've gone back and looked at other waymarks. il nous faut regarder à d'autres balises. We have 5 witnesses Nous avons 5 témoins of the nature of a story. de la nature de l'histoire. What I would suggest is cause and effect. Et ce que je vais suggérer, c'est une cause et un effet. The defeat of the King of the South La défaite du roi du Sud in 1989 en 1989 can be traced from Hungary opening its borders to Berlin opening its border. Donc ça peut être retracé comme la Hongrie qui ouvre ses frontières et Berlin également. The story of 2001 and the third woe, L'histoire de 2001 et le troisième malheur. a terrorist attack, the restraint of radical Islam. Une attaque terroriste, la restriction de l'islam radical. 2016, the election of Donald Trump. 2016, l'élection de Donald Trump. November 9, Le 9 novembre, he takes the states he needs. il prend l'étape qu'il a besoin. December 19, the Electoral College votes. Et là, donc, le 19 décembre, le collège électoral, il vote. 2018 is Heraclea. This is Ipsos, Heraclea. 2016, Ipsos, 2018, Héraclée. September 21, Le 21 septembre, Donald Trump decides he's going to pick a fight with Vladimir Putin. Donald Trump décide qu'il va commencer une lutte avec Poutine. That's a cause. C'est la cause. December 19, he loses that fight. It's an effect. Et le 19 décembre, il perd cette guerre, cette lutte, donc ça, c'est l'effet. 2019, 2019, I've already suggested we need to not call this story raffia in the same way we think of it. et j'ai déjà suggéré que nous ne devrions pas appeler cette histoire raffia de la façon que nous le pensons. Because this isn't a fight for spheres of influence. Parce que ça, c'est une guerre sur les sphères d'influence. This is the internal struggle in the United States. C'est la lutte interne des États-Unis. Western Front. Le front ouest. This isn't Syria. It's not Afghanistan. Ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Afghanistan. We've already marked September 11. On a déjà marqué le 11 septembre. We don't have a complete story yet. Et nous n'avons pas vraiment une histoire complète. And all of this is to help us understand 2020. Et tout cela, ça nous aide à comprendre 2020. The Battle of Lexington and Concord, La bataille de Lexington et de Concorde. and Concord in application was May 25.
et concorde en application, c'était le 25 mai. When we come together tomorrow, I want to understand this date. Et quand on se rejoint demain, il faudrait qu'on comprenne cette date. Understand the external history. Comprendre l'histoire externe. And once we have our prophetic external framework, Et une fois qu'on a notre cadre prophétique, we can then start to discuss the internal experience of this movement. on peut commencer à discuter de l'expérience interne de ce mouvement, The increase of knowledge. l'accroissement de la connaissance. If you kneel with me, we'll close in prayer. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, thank you that you do not wish to leave us ignorant. merci de ce que tu ne souhaites pas que nous restions ignorants, Confused or afraid. confus ou bien apeurés. You prepared us for this pandemic. Tu nous as préparés pour cette pandémie. So when confronted, we don't have the fear that comes with confusion. Afin que nous ne puissions pas avoir la crainte qui arrive avec la confusion. I pray that you continue to work with your people, Et je prie que tu puisses continuer à travailler avec ton peuple, especially those souls who are struggling in this time period. plus particulièrement ces âmes qui luttent durant cette période de temps, Finding them divided from loved ones, et se trouvant divisés par rapport à ceux qu'ils aiment, in disagreement with those that they are close to. en désaccord avec ceux avec lesquels ils sont proches, Perhaps personally weak in an understanding of this message. et peut-être affaiblis dans la compréhension de ce message. Pray, Lord, they'll get a glimpse of the beauty of what you are doing. Et j'espère, Seigneur, je prie pour qu'ils puissent voir un aperçu des beautés de ce que tu es en train de faire. Even in the way your hand has traced prophetic events on a line. Et même de la façon dont ta main a tracé les événements prophétiques sur la ligne, With the sole purpose of establishing us. avec le but de nous établir In such a significant time period. dans une période aussi significative, As the final scenes of the great controversy. comme les scènes finales de la grande controverse. I pray, Lord, that each of us will play our part faithfully. Et je prie que chacun d'entre nous puisse jouer sa part fidèlement. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen.